we are planning for the dorsal hump reduction. So this is obvious from the side view or the profile view. The height of the bone and the cartilage is higher. So I have to reduce the height of the bone and the cartilage by the septorhinoplasty. So from the front view, there is no significant deviation. The nasal tip is defined, but when we'll do the changes, so we have to refine it again. Thank you. I'm from Canada and I did my due diligence in Canada and India, and I gotta say, Dr. Vikas Gowari is, I would say, on par with the doctors from Canada, maybe even better, we'll see. और मैं ये चाहता हूँ जब ये हफ्ते बाद अपना न्यू नोज़ देखें ना, तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। सारे फ्रेंड्स और सारे फैमिली मेम्बर्स बोलें भी बहुत नोज़ की शेप चेंज हो गई है अकॉर्डिंग टू फेस। पहले नाक जैसे ऊंचा था वो प्रॉपर शेप में आ गया। So he has come from Canada for the rhinoplasty. He has seen my work online. He has had a telephonic conversations with me, and he is well satisfied to get it done from me. The procedure is the hump reduction. The hump is the elevated part on the nose. So उसको हमने कम करना है, bone को भी, cartilage को भी. It is a complicated surgery because he has got a very strong bone and the cartilage. So we have to reduce the height. जब हम हाइट कम करेंगे, नोज़ ब्रॉड भी लगता है. अगेन आई हैव टू नैरो इट डाउन and I have to do the septoplasty also. So ultimately I am confident to give him the best results क्योंकि ऐसे cases हम बहुत कर चुके हैं. So all the patients are happy and the results are very good, and the results can be immediate also because over the time अभी swelling बहुत कम आती है और results बहुत अच्छे आ रहे हैं. You can feel the bone. काफ़ी हाइट उसकी रिड्यूस होगी और शेप बहुत अच्छी आई है. इनकी लुक्स पहले ही बहुत अच्छी थी. इज़ ए वेरी हैंडसम गाय और मैं चाहता था मैं अपना बेस्ट दूं और बहुत अच्छा नोज़ की शेप दूं.